נמצא איתנו אלכסנדר דיצה. We have Alexander Dietze with us. Tell us about this crisis. Wow. ספר לנו על המשבר. You know, I was into music. I'm a musician. I was writing lyrics. I made German rap. I was a thinker. I was believing. I was seeking. I was looking for an answer of the big question. I even don't know what the big question was. אלכסנדר מספר שהוא גדל ונהיה למוזיקאי ועשה ראפ והוא היה צמא למשהו. הוא שאל את עצמו את השאלה הגדולה. ומה השאלה הגדולה? What is the big question? Yeah, this was my question. What is this all about? Yeah. Where I'm going, what I'm doing here. Yeah. And there was a feeling, there was something inside of me that was looking for an answer. היה משהו בי שחיכה לתשובה. משהו בפנים. ספר לנו קצת על הסצנת הראפ בגרמניה. הרבה ישראלים מנסים לדמיין ראפ בגרמנית, אנחנו תכף נשמע מוזיקה. Tell us about a little bit about the rap scene and your life there in Germany. Wow, it was, how was it? It's a time ago, but it was, I was looking in my music for myself. I was seeking for something, for an identity I have. And so I went with music, I went with in the clubs and everything, but it made me even worse. It came to a point where everything crashed, where everything was falling apart in my life. And I had really, with drugs and with all this kind, I had a deep depression and where I landed. אלכסנדר מספר שהוא עשה מוזיקה טובה והופיע במועדונים והיה חלק מאיזה, כמובן, אלכסנדר, צבע עורו אינו שחור. לכן זה לא סצנה כמו בארצות הברית, אבל יש סצנת ראפ בגרמניה וזה מעניין לשמוע, ונכנס לדיכאון עמוק. מה גרם לדיכאון? What caused this depression? What do you think was the reason? The world, the confusion in the world. Too many things outside and nothing could really give me help, give me clearance. Was too confused. Everything was confused. אוקיי, הכל היה מבולבל, העולם בו הוא חי, מהנקודת מבט שלו, היה בלגן, משהו שאי אפשר למצוא בו כיוון ותכלית. עד איזה רמה הגיע הדיכאון, עד איזה המשבר הזה שאתה מדבר עליו. Until what level this crisis that you're talking about? I was three months in a hospital with eyes closed like this, and with medication like I was not myself anymore. So really, you see this in the movies. These are the people who are not coming back. אשפוז פסיכיאטרי כפוי, זה מה שאומר לנו אלכסנדר. במשך 3 חודשים, הוא הראה לי כאילו את החליפה הזאת, אתם מכירים, את החליפה הלבנה הזאת, עם הידיים בהצלבה, שתיקת הכבשים, וסגנון הסרטים האלה, משהו. ומה קרה שם בפסיכיאטרי, בבית חולים? What happened there? In the psychiatric hospital? Not many. I don't know. It was terrible. It was the darkest time in my life, and it went, I would say, a few years. Then I made it hardly coming out on own strength and decided to make a new way to a new city, start from scratch almost. It was
a hard period of time to get out step by step, and I was crashed inside. הייתי שבור מבפנים, וזה היה תהליך ארוך של שיקום. כמה זמן לקח תהליך שיקום? How long did it take there to restore your life or... We come to this point in a second, but I would say it was a period of, I mean, there's a really a change. There comes a change. But I just want to let the people know, if someone feels empty, crashed, confused in this time, I tell you, I know how it feels. But I experienced something that is way beyond my understanding. Okay, we'll get to that. נגיע לזה. הוא אומר שהוא היה לא רק שבור, פשוט גמור מכל הבחינות. ורגע, שנייה, אני אשתיק את הטלפון. עד שהגיע איזה אירוע שאנחנו מיד ניתן לו לספר עליו, אבל לפני זה עוד שאלה. Just one question before. Your childhood was normal? I mean, you didn't grow up in a criminal neighborhood or something? Nothing, no. My father had a business. He was selling cars. My mom was helping him in the business. They were known in the city. It was, even I had, friends. It was a German nice neighborhood. My father was I was a child. I had normal schools. I was in the public school. I had a good degree. I had started also an education for dentists to get a dentist, but I didn't like this, so I broke this. So I was a normal way, not special in any way. אוקיי, אלכסנדר אומר שהילדות שלו הייתה נורמלית, בית ספר ציבורי, רגיל, גימנסיה של העיר, לימודים. Did you study? האם למדת after school, אחרי בית ספר, אחרי תיכון? כן. What did you study? I studied to become a mechanic dentist, maker. And and something else, physiotherapy. Okay. But this came done after the crisis to have a new start. This came after the time or between. Yeah. אז הוא למד להיות מכונאי שיניים, או טכנאי שיניים, כן. technician, כן, טכנאי שיניים. למד, סיים, קיבל הסמכה והלך לעשות ראפ. ככה אני אוהב את זה. אוקיי, that's the way I like it. Okay, so do you want to talk now about how your change, how this change, what happened, transformation, or you want first to listen to a song? Oh, we can do a song. Let's do a song. Yes. Tell us a little bit about the song. This song is about Jerusalem. It's called Homage an Zion. It's a love song for Jerusalem, and it's of course in German, but it's from a scripture from Yeshayahu 60. Okay. Wake up, your light has come. And it's all about this. אלכסנדר אומר שהשיר שאנחנו נשמע הוא על ירושלים, שהרבה ממנו לקוח מישעיהו פרק סמך, שמדבר על קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד אדוני עלייך זרח. בואו נשמע.
Israel. Jerusalem, Jerusalem, Stadt des Herrn, des heiligen Israel. Hey, mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Ja, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ja, ja, schau. Diese Welt wird schwarz, aber du erstrahlst. Über dir geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Und Völker werden kommen zu deinem Licht. Hey, und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Erhebe deine Augen und sieh dich um, wir alle kommen zu dir. Zu dir. Zion, um deinetwillen schweigen wir nicht. Jerusalem, deinetwillen eifern wir mit, bis Gerechtigkeit wie ein Licht in dir vorbricht, bis der Mund des Herrn deinen neuen Namen ausspricht. Dein Heil wie eine Fackel brennt und alle Nationen Gottes Herzschlag erkennen. Alle Könige der Völker deine Herrlichkeit. Du wirst die Krönung aller Städte dieser Erde sein. Und nicht länger wird man verlassen zu dir sagen, dein Land nicht länger zerteilen und verraten. Du wirst sein, gefallen an ihm, als Zeichen wie der Bräutigam seine Braut umgibt. Und deine Söhne werden dich lieben und ehren, und von Gewalt in deinen Grenzen wird man nichts mehr hören. Deine Tore nennt man Ruhm und deine Wache wird der Frieden. Alle Nationen werden kommen, um zu dienen, ja. Auf den Mauern sind Wächter gestellt, die wachen und beten, glauben und segnen, Gottes Wort erheben. Tag und Nacht ruhen sie nicht, gönnen sich keinen Augenblick, bis Zion aufgerichtet ist und zum Lobpreis auf Erden erscheint. Jahwe hat geschworen und setzt Jerusalem zum Eckstein. Niemals gib dir deinen Feinden das Kornpreis, wofür du dich abgemüht hast im kalten Schweiß. Zieht durch die Tore, bereitet den Weg, bahnt die Straßen, räumt alle Steine weg, erhebt das Banner unter allen Völkern. Der Herr erfüllt jedes J seiner Wörter. Der König kehrt nach Hause zurück, Schritt für Schritt zieht sein Eigentum mit dem mit. Das heilige Volk, die Erlösten des Herrn, die gesuchte Stadt. Wir lieben dich, Jerusalem, ja. Jerusalem, Jerusalem, Stadt des Herrn, des heiligen Israel. Jerusalem, Jerusalem, Stadt des Herrn, des heiligen Israel. Jerusalem, Jerusalem, Stadt des Herrn, des heiligen Israel. Jerusalem, Jerusalem, Stadt des Herrn, des heiligen Israels. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. כן, מלב אל לב, תוכנית שמדברת בגובה העיניים. והיום בגובה העיניים נמצא איתנו אלכסנדר דיצה. תודה אלכסנדר. כן, שלום. שבאת. ואנחנו, אני חושב שאנחנו שמחים לארח אותך, ואני חושב שלא רק אני, אלא גם כל מי ששומע אותנו, כי תכף נשמע גם מה אתה עושה, ואז אנחנו נבין שאנחנו זכינו שתהיה איתנו. We are privileged to have you with us, and soon we'll find out what you do here, and we understand that how amazing God of Israel is. כמה נפלא אלוהי ישראל, ומה שהוא עושה גם דרך הגויים, אנחנו תכף נשמע את זה. אז אולי ספר לנו עכשיו על השינוי, מה קרה. Please tell us about your experience, the change, the big change. What happened? The big change. Wow, first of all, of course, this is very intimate. So it's not, I never spoke on the radio about it. So that makes it very special tonight. But because we are good friends, Alon,
yeah, I'm happy to give this this hope in special these times, you know, and so the big change happened when I was in Dresden, started a new education as a physiotherapist. Started with I was looking for in meditation for answers, for calming my experiences down and to start new. But I had more breakdowns till a lady came to me as in my practice. I was then finally working as a physiotherapist, and she Just a minute, I will translate a little bit. הוא היה בדרך לשיקום לאט, מנסה לארוז, לאסוף את חייו מחדש, ללא הרבה הצלחה, אבל עם תקווה, ואז הוא פגש איזה גברת. Please tell us about this lady. Yeah, and she came and said, you know, she was like an ima, and she was listening on a heart level. And I told her about my experiences years ago with my breakdowns, and she said, you know, you need God. And I said, yeah, I'm my own God, you know. כן, אז הגברת היא הייתה דמות אם ממש בשבילו, והיא ישר הבינה מה הוא חווה, ושהוא סיפר לה קצת על החיים שלו, אז היא אמרה לו, אתה יודע מה? אתה צריך את אלוהים. ואז הוא ענה לה, מה פתאום? למה אני צריך? אני אלוהים, אני האלוהים שלי. למה אני צריך את אלוהים? But there was a real interest in her heart. מה שהיה מיוחד בזה שהייתה התעניינה במה שקורה איתו, וזה נראה אמיתי, אותנטי, מאוד התעניינה בו. She was listening to me. הקשיבה לו. And I could feel there's not only like, you know, there's no agenda. She really is interested in my heart, in my story, and I sensed maybe there is something she have. כן, ההתעניינות בו בלי סיבה נראית לעין, זאת אומרת, רק מתוך אהבה וחמלה, היא סקרנה אותו, והוא אמר, בטח, אולי יש בה משהו מיוחד בגברת הזאת. So, and you have to understand, where I was living in Dresden, it's a very dark city. דרזדן, איפה שהוא היה גר, זה מקום חשוך, זאת אומרת, אפל. Not many people believe in God. ומעט מאוד אנשים מאמינים באלוהים שם. It was under communist regime, DDR. It was the DDR, the east part of Germany. It was after the wall, when the wall came down. אוקיי, זה היה בצד המזרחי של גרמניה, זה חשוב להבין, כי זה היה משטר קומוניסטי שנפל עם שבירת הקיר when was it? 80? I mean, the war in 89. ב-89, והאנשים שם עוד היה קשה לצאת מהמנטליות, ויש המון So there was no spiritual. The people were not spiritual. They were not like, you know, there were churches here and there and Christianity, but there was not real. אנשים לא היו רוחניים, היו כנסיות פה ושם, אבל זה לא הייתה פעילות רוחנית. למשל בארץ אנחנו רגילים שכל אחד יש לו, אחד הולך לבית כנסת, מתפלל, קורא סידור, השני עושה יוגה, ואנשים מחפשים חיים רוחניים. בגרמניה המזרחית של התקופה ההיא, לצאת מקומוניזם שקטש כל משהו רוחני לטובת לא יודע מה. So, but with this person, something was special with her. משהו היה מיוחד בגברת. And now it comes also very personal for me. I had really a night, an evening, where I had experienced
a time of crying, a time of breaking my heart again. אוקיי, בדיוק בתקופה הזאת שהוא פגש את הגברת, הוא חווה תקופה של שברון לב, ממש, לב שבור שמחפש תקנה. And this woman was the first someone who prayed for me. She was praying for me. ואותה הגברת התפללה. And you know what she prayed? She prayed the Tehillim 23. והיא התפללה בציטוט של מזמור כ"ג, אדוני רואי לא אחסר בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני, בגרמנית כמובן. כן, בגרמנית. כן. And the valley in this psalm, the valley of death, it was my valley. I saw this. כשהגיע לפסוק, גם כי ילך בגיא צל מוות, הוא ממש אמר, זה מקום שאני בו נמצא. Okay, and who is this Lord? Who is this God who is speaking? Who is this guy? who is the shepherd? Who is this shepherd? מי זה אדוני רואי? מי זה הרועה הזה? מי זה הרועה? מי זה האלוהים הזה? מי זה? Okay, I don't know what happened in this night. It was really, really strange. אני לא זוכר את כל מה שקרה, אבל זה היה מאוד מאוד מוזר. But in the next morning, something happened. I really saw a light in this room I was. למחרת בבוקר קרה משהו מאוד, ראיתי אור. And something I suddenly understand that there is a God in heaven. ובאותו רגע פשוט הבנתי שיש אלוהים בשמיים. And something out of my childhood came in my mind. I don't know why I was thinking about this. ומשהו מהילדות שלי פתאום חזר אליי, ולא יודע למה חשבתי על זה. Because my grandmother, she was believing, she was praying for me. סבתא שלי התפללה בשבילי, כשהייתי ילד. And she had this nice picture of the Christian Jesus on her wall with sitting children on his lap. והייתה לה תמונה של ישוע, הנוצרי, על הקיר, יושב עם ילדים. And this time it was not Yeshua for me, it was Jesus. באותו זמן זה לא היה ישוע בעברית, אלא ג'יזוס. איך אומרים בגרמנית? Jesus. יזוס. And his change became later then. Okay. Yeah. But then this, I was, and suddenly I really had this in my mind. Wow. Now I know there's a God, that Jesus is healing, and I am healed, but my process of healing is now away. It's now on the way. אז הנה התמונה, אני יושב בחדר, יש אור בחדר, ועולים בי הזיכרונות של בית סבתא עם התפילה, והתמונה של ישוע עם הילדים. אני מבין שיש אלוהים, שהוא חי. אני מבין שישוע בא וריפא אנשים. I mean, this is very personal. I mean, this is really my experience, and no one can take this from me. I don't know what people thinking about this, and if it's too spook, but this is happening to me, and it is real, and it's in my heart, and my journey began from there. זה קרה לי, זה התנסות מאוד אינטימית, זה לא משהו זה בדרך כלל, אני לא יודע מי מכם חווה איזושהי הערה או התגלות על משהו, זה לא חייב להיות רוחני, אבל משהו אינטימי קורה בלב, ואנחנו, והחיים משתנים אחרי זה. And now we come to Israel. ועכשיו אנחנו מגיעים למה ישראל? Because this lady who prayed for me, she gave me a Bible in German. הגברת נתנה לי ספר תנ"ך בגרמנית, תנ"ך וברית חדשה. Again. But now, because I saw that this book, where it's talking about Jesus, this is the book of the Jews, of the Yehudi. In the beginning, Torah, prophet. What's going on? והספר הזה שקיבלתי זה בעצם ספר של היהודים. עכשיו, עם התורה, הנביאים, כתובים, וגם הברית החדשה. So what they doing in actually a Christian book, or what is the Christian book doing in a Jewish book?
מה עושה ספר יהודי ביחד עם ספר נוצרי, ומה עושה ספר נוצרי ביחד עם ספר יהודי? מה קורה פה? So what I'm believing now? Who is God? Who is this God I'm believing, who touched my heart now? Who is this? This was my question. מי זה האלוהים עכשיו שנגע בליבי? מי זה אלוהי הנוצרים, אלוהי היהודים? מי הוא? So, and there my journey began with Israel. ואז התחיל הסיפור שלי עם ישראל. Because I understood that I have found the God of Israel. כי הבנתי שמצאתי את אלוהי ישראל. רגע, אני חייב לעצור פה, רגע. ראפר גרמני בגרמניה המזרחית לשעבר, יוצא ממשבר, מוצא בעזרת גברת את אלוהים, והוא מבין ששמו הוא אלוהי ישראל. מעניין. In the middle of Germany, in a city that is so secular, someone touched me in my soul and my heart. Not someone. God of Israel touched me there in this living room in the middle of nowhere. בשום מקום בגרמניה, בעיר שכולה חילונית לחלוטין, לשעבר קומוניסטים, זאת אומרת, בלי רוחניות בכלל, אלוהים נגע בי, אלוהי ישראל, שם, בלי שידעתי קודם. But you know what is good? As a child, I had a dream that I can do big things. כשהייתי ילד, היה לי חלום שאני אעשה דברים גדולים. I had the feeling I'm called for big things. הרגשתי שנקראתי לדברים גדולים. Today I can say I'm doing the greatest thing what a man can do on this earth. והיום אני מרגיש שאני עושה את הדברים הכי גדולים שבן אדם יכול לעשות פה על האדמה. Being with the Jewish people, fighting with them, loving their God, being close, being in their family. להיות עם העם היהודי, לאהוב אותם, להילחם איתם, לאהוב את אלוהיהם יחד איתם. But I think we make a break with the next song. I have an idea because you and me, we have a song. Yes, Shema Israel? Yes. Okay. And I think this speaks, I mean, even if the people don't, we can look at it, yeah. Even if the people are maybe not understand the lyrics, but I can explain it afterward. But it speaks about the, let's see if we have it here. We have to see in the playlist, I think, of this. And no, it's only one song. No, I have a playlist on it. I come over. Yeah, go ahead. בינתיים, עד שנמצא את השיר, אז מאחר ואלכסנדר פה כבר כמה שנים, אז יצא לנו דרך מכרים משותפים להיפגש, ככה אני מכיר אותו, ומאחר ששנינו מוזיקאים, ואצלי יש אולפן הקלטות, אז עזרתי לו בכמה הפקות, כמה שירים, ועכשיו אנחנו נשמע אחד מהם שהוא ממש שיתוף פעולה. Play. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. כולנו מחכים בגעגועים לאהבה של אלוהים. Dass ich als junge Liebe suchte, bei weißem Malversuche, Herzen mit Flügeln entsprachen meiner Seelenstudie. Das Gefühl einer verborgenen Welt zog mich nähern als Erfolg und Management, und meine Helden waren damals schon verwickelt im Kampf.
Das Gute gegen das Böse und siegen wird ein Supermann. Und diese Prägung, sie steckt in meiner Seele fest und stärkt mich im Kampf gegen all die Finsternis. Ich bin geworden, was ich immer schon war, ein Helfer Gottes und berufen mit Namen durch einen Mann, der entschieden war, sich hinzugeben und selbst ein Schleier das Gesicht seiner Braut umgeben, gab er sein Ja bis ins Grab. Liebe fordert Opfer bis auf diesen Tag. Das Resultat ist das Ende des Dornröschenschlafs und versetzt den Drachen den letzten Schlag. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך. Aus den Kinderschuhen gewachsen in die Realität, auf der Suche nach der eigenen Identität, war der Weg oft so unbequem in einem Wertesystem, das sein Ziel verfehlt, so wie der Traum der Jugendzeit langsam verblasst, weil der Alltag pendelt zwischen Liebe und Hass. Mit letzter Kraft flüchten Massen in die Kinos, weil das Epos der lieben Leben neu entfacht, doch Leidenschaft alleine zerbricht. Nun zugrunde richtet sich der Mensch und merkt es nicht, nur das Chaos um uns schreit nach Wegen im Licht, doch die Selbstsucht, sie fordert Gottes Gericht. Bist du bereit für den Maßstab der Wahrheit unserer Neuzeit? Seine Liebe trägt die Lasten unserer Menschheit, während Bosheit Nägel durch sein Fleisch treibt, kommt die letzte Warnung jetzt wie ein Aufschrei. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל נפשך. Ich höre die Stimme eines Rufenden, es sind die Worte dessen, dem Mächte und Gewalten des Himmels sich unterstellen. Dieser ist es, der alleine Kelter tritt, im Zorn des Allmächtigen Gerechtigkeit vertritt. Er hält Versprechen, Siegel zu brechen, Böses niederzuschlagen, Liebe zu rächen. Er tauft mit Feuer, ist besudelt mit Blut und bezahlt mit seinem eigenen Leben Tribut. Gefahr scheint im Verzug, die Schlacht zieht tot, es geht um Leben und Tod gegen Satans Wut, denn er weiß, sein Ende rückt näher heran. Der letzte Kampf im Himmel fordert jeden Mann, der Löwe rächt das Lamm. Um Leben zu schonen, dirigiert er Nationen vor seinem Thron. Lernen wir wirklich nur so Gerechtigkeit durch Gottes Gerichte von Feuer und Eis? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. שמע Der Messias, geboren aus Fleisch und Blut, seine Familie teilt sein Herz, Erbe und Gut. Seine Väter tragen Zeugnis seit Ägyptens Auszug und bleiben seine Wahl bis zum letzten Atemzug. Nicht erwählt aus Größe und Besonderheit, Gott prüft uns durch Demut und Bescheidenheit. Seine Weisheit übersteigt Sympathie, als Stolpersteine dienen sie seiner Strategie. Eine Nation als Priesterschaft, um Gott zu offenbaren, in Liebe und Kraft als heiliges Volk, separiert nach heiligen Plan, um wieder herzustellen, was in Eden einst verloren war. Die Beziehung zum Vater des Lebens, die gute Frucht ist der Erlöser der Seelen und die Rettung der Menschheit bleibt Sensation und ist verwurzelt im Stammbaum des Menschensohns. Ja. Shema Israel, שמע ישראל, אנחנו עם אלכסנדר דיצה, תוכנית ברדיו כל הכנרת 106 FM ובאינטרנט. איתנו באולפן נמצא אלכסנדר דיצה, האורח שלנו היום. אלכסנדר, ספר לנו על השיר הזה. It's about
in the first part, it's about the identity, about my new identity. I mean, you have to understand, in Germany, in the churches and in the belief and in the religion, nobody's talking about Israel. So, and now I find something in my heart that is connected to Israel and who I am now, what's going on. באזור בו גדלתי, גם בכנסיות, אף אחד לא מדבר על ישראל, בטח לא ישראל של היום, ופתאום אלוהי ישראל נתן לי כוח, נתן לי תקווה, נתן לי התגלות של הזהות שלו, והנה אני פה בגרמניה. מה אני עושה עם זה? Yeah, and the second part is then, now I want to take a stand, because what we learn in religion, throw it away. It's garbage. Religion is garbage. מה שלמדנו בשיעורי דת, were you Catholic there? I mean, in the region, the churches? The region is Catholic, and the Protestant. Dresden is Protestant, where I was born. But I had nothing to do with Christianity and Christian before I had my crisis, and this lady gave me then the Bible. Before I was not interested at all. כן, איפה שגדלתי זה רובם קתולים, יש אולי גם פרוטסטנטים, למי שלא מכיר, הפרוטסטנטים יצאו מהקתולים בגלל הסירוב של הכנסייה להסתמך על הכתובים בלבד, ועל כל מיני ויכוחים תיאולוגיים שנגעו בעיקר לחופש של ביטוי של האמונה. ומרטין לותר היה זה שחצץ, והוא הוליד את הכנסייה הפרוטסטנטית, שבעצם משמעות השם שלה מוחה נגד הקתולים, פרוטסט קתוליקס. אבל לחזור לענייננו, אז דת זה לא דבר טוב. תסביר לנו, למה דת זה לא דבר טוב? Why is religion not a good thing? That is a good question. It doesn't live. There's no life. Okay. אין בזה חיים, זה לא חי. Yeah. דת זה לא חי. And it's confusing. And it's mixed, it's man-made. So much man puts stuff in, and it's division. And I don't know. I don't look at the, I always give the example, I'm looking for the real. I'm not looking at the stuff that gives me nothing for life. I'm looking now, and this is also the song, I take a stand now. What I saw, this Jesus, my grandmother was talking about, he is a Jew. He is Jewish. Why is nobody talking about this in Christianity? They do he is a Western someone. It's confusing. עוד משהו שבלבל אותי, זה היה בעצם שישוע הוא יהודי, ואף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא, זה כאילו, עשו ממנו גוי, עשו ממנו נוצרי, כאילו, אני לא יודע איך להגדיר את עשו ממנו אמריקאי, בלונדיני עם זה. So in the end, I say, listen, our faith, our belief in this man is connected to his family tree. And I pointed to Eretz Israel and the people living there. ואז ככל שהעמקתי בכתובים, הבנתי שהאיש ישוע הוא מחובר לשורשיו היהודים ישראלים, ושהמקום שבו זה נמצא זה ישראל. And that's why this Shema Israel is one thing. Shema is listen people, listen also my people in Germany, but also listen Israel. There's a connection. This is why the Shema Israel is so, wow, it's just,
It's the prayer because it became also my prayer. בגלל זה השמה ישראל, זה נהיה התפילה שלי, כי זה גם ישראל צריך לשמוע, אבל גם הגויים צריך לשמוע שזה ישראל קודם. Before. Israel first, שמה ישראל. כן. Okay. And also Adonai Echad. What I read and what also Yeshua does, he pointed to Adonai Echad, to the one and only Father in heaven. ישוע מצביע לאבא האחד בשמיים. So, and this is the song actually. ועל זה מדבר על שיר. כן. דרך העיניים. Yeah. So, and out of this, I mean, I am, how I say in English, I digest in this album what I did before. I processed all the changes in my life and the new life I found with my faith and the dimensions and the struggles also of who I am, what is with Israel, what is with God of Israel, why is it not known in Germany? So the struggle, the wow, and the confusion. So it's this about in this album. Yeah, it was about this. Okay, so אני מניח שהצעד הבא זה לנסוע לישראל. I guess the next step is to go to Israel. Did you? Yeah. When did that come? The will to go to Israel? מתי זה הגיע? That comes when you find a wonderful wife and you get married, and what you never thought as a musician, rapper, marriage, you know, you see your life changed, your ideas of life changed, you see, you know, I was a totally different man before I found this wonderful lady who is now my wife. אוקיי, הקטע של להחליט לבוא לישראל הגיע בעקבות ובגלל שמצאתי את אשת חיי, הנפלאה ששינתה עצם, והתחתנו, בעצם זה שהיינו, הברית הזאת שלנו ביחד, היא שינתה אותי, ולא הייתי אותו אדם כשהייתי לפני, ואז התחיל הרעיון של לבוא לישראל. Tell us about it. Yeah, and so her life and my life came one, because the Torah says we became one flesh. ועל כן יעזוב איש את אביו ואימו, ודבק באשתו, דבק עם דבק, אילו סופר גלו, שאף אדם לא יכול להפריד. ואני מצטער אם יש פה אנשים שהם יותר חופשיים בקטע של הנישואים. And so Cecilia, she had very much education in the Holocaust. She was educated in Holocaust. She was taking schools to museums and וסיציליה למדה את השואה. היא למדה את זה באופן נרחב, והם ביקרו במקומות, וממש למדו. And she was speaking and teaching how to prevent anti-Semitism in Germany and in schools and in the society. והעבודה שלה הייתה לתת הרצאות בבתי ספר, איך למנוע אנטישמיות. So we can, now the Holocaust history came up also in my life, and now a second, whoa, what's coming in here? ואז כל הקטע של השואה פתאום נכנס חזק גם לתוך החיים שלי. And I saw, okay, now Israel is my heart because of my belief, but now my history as a young German man with a history with the Jewish people, this is now a new chapter. ואז התחיל פרק חדש בחיים, לא רק
הסיפור עם עם ישראל בנוגע לתנ"ך, לכתובים, ואלוהים, אלוהי ישראל, אלא גם עכשיו הסיפור האישי שלי כגרמני, כצאצא למחוללי השואה. And I always tell a specific, also personally, a story when my grandfather came to me one day with a hand of Nazi medals that he received from the war. סבא שלי בא ליום אחד עם חופן מלא מדליות שהוא קיבל מהנאצים במלחמה. I was jumping backwards. אני קפצתי אחורה בתדהמה. I denied him. I said, what's that? והתכחשתי לו. In one moment I understood my family was inside of it. באותו רגע הבנתי שהמשפחה שלי הייתה בתוך זה. At this moment I always was thinking, oh, we have nothing to do with the others. They were involved. כן, עד אז חשבתי, כן, זה האחרים, זה הנאצים, כאילו זה האחרים. Nobody in my family was talking about. אף אחד מהמשפחה לא דיבר על זה. And the stories of my grandfather were not really accurate. והסיפורים של סבא לא היו ממש מדויקים. But when I saw these medals, I knew that he was someone in the war. אבל כשראיתי את המדליות, הבנתי שהוא היה מישהו חשוב במלחמה הזאת. This came very close again. וזה ממש ממש ביאס אותי. I make it short because of time, but we Cecilia and me, we found out that here in Israel are still living people that survived this Holocaust, the Shoah. אנחנו הבנו שאשתי סיסיליה ואני עדיין חיים את הסיפור הזה של השואה. And this was for us, you know, how to say, this was a goal. This was a life goal. This was, for this, we are made. והבנו שבשביל זה נקראנו, וזה הפרויקט חיים שלנו. And I tell it short, we gave all for support helping Holocaust survivors in Israel. We found an organization who helped us to come here. We found... אנחנו החלטנו להקדיש את חיינו לעזרה לניצולי שואה בישראל, והקמנו עמותה שעוזרת לנו לממן את העזרה הזאת. And we found hundreds of Christians and friends that are like-minded with us. ובגרמניה, in Germany, ומצאנו בגרמניה הרבה אנשים מאמינים שהיו איתנו באחדות בעניין הזה. And we are here, ותמכו בנו. and to make it very short, we are here since then as ambassadors for hundreds of Germans to be with and for Holocaust survivors in Israel. ובעצם מה שאנחנו עושים היום בישראל, זה אנחנו בעצם שגרירים של כל אותם האנשים באחדות דעים, לעזור במה שרק אפשר ולאהוב את ניצולי השואה בישראל. כמה זמן אתם בישראל? How long are you in Israel? All in all, we started 7 years ago to be the first season here, and then we had almost 3 years, and then we had a short break of almost 2 years, and since 1.5 years, so almost 5 years in one shot. הם פה בתקופה של 5 שנים שעם הפסקות, זאת אומרת זה במשך הזמן יותר גדול, אבל 5 שנים הם פה. Yeah. Wow. So, תספר לנו על הפעילות שלכם פה, your activity here. You know, our activity is
it's more. What we do is we live family with them. We have found. I don't know how many grandmas I have, but I think more than 40 grandmas I have here in Israel now. בעצם מה שאנחנו עושים פה, זה בעצם אנחנו משפחה עם האנשים האלה, ויש לי פה כבר 40 סבתות. We are loved from them, they are loved from us, it's amazing. אנחנו אוהבים אותם והם אוהבים אותנו, וזה נפלא. We invite them to our, we have an extra apartment under our apartment. יש לנו דירה מתחת לדירה בה אנחנו חיים. And we invite them, they come with a little bus and we cook for them and we have music and nice friends like you playing music. ואנחנו פשוט מארחים אותם, הם באים באוטובוס, בדרך כלל זה אנשים מקום מגורים מסביבה מסוימת, והם באים ואנחנו מנגנים להם, שרים להם, אוכלים איתם, מגישים להם אוכל, מפנקים אותם. We bring them out of their one room apartment in the middle of an smelly city in Netanya, in the middle of the heat. We bring them out to a place where they can breathe. אנחנו לוקחים אותם מאיזה מקום, מדירה קטנה בנתניה או במקום אחר, ומוציאים אותם משם למקום שבו הם יכולים לנשום. Especially after lockdowns, they are very dry and they are happy to have social activities. במיוחד אחרי כל הסגרים שחווינו פה, והם מאוד שמחים לחוות חברה, ממש פעילות חברתית, ולראות אנשים. And it's also that we stand also in every meeting is every time is different, but there are moments where we stand as young Germans in front of them and give our heart and asking them for forgiveness, what happened in the past. כל פגישה, בכל מפגש זה קורה טיפה שונה, אבל בהרבה מקרים ועם כל קבוצה יש את הרגע הזה שבו אנחנו עומדים מולם בתור גרמנים ומבקשים סליחה על מה שקרה. You know, we see Israel has a lot of things to deal with, neighbor problems with some people, and a lot of things and there are some things Israel cannot do. ישראל היא מדינה בשכונה בעייתית, ויש הרבה דברים לעשות, גם בפנים וגם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, וישראל לא יכולה להתמודד עם הכל, ואנחנו כאן לעזור. For example, they cannot touch the hearts of Holocaust survivors like Germans. זה מעניין. ישראל לא יכולה לגעת בלב של ניצול שואה כפי שגרמניה יכול. Explain a little bit why. Why? Because first of all, every Israeli has in their family connection to the Holocaust personally. כמעט כל ישראלי יש לו במשפחה קשר לשואה. You have victims and everyone has a victim family member or however. הרבה יש להם סבא או סבתא או מישהו מהמשפחה שהוא קורבן שואה. And the same thing, we in Germany, every family is guilty of the Holocaust. ובדיוק באותו אופן, כל אחד בגרמניה יש לו קשר לאשמה בגין השואה. This is the big picture, and now we come to the point where my heart is here. זו התמונה הגדולה, ועכשיו אנחנו מגיעים למקום שבו הלב שלי כאן. And now I tell a story of a month ago. We had a meeting with a group of survivors in our apartment. לפני כחודש הגיעו אלינו קבוצה של ניצולי שואה. And the leader of the group, she is a Holocaust survivor from a ghetto, from Warsaw, I think she is coming. ראש הקבוצה היא
ניצולת שואה מגטו ורשה. Okay. And she said to me, she was praying at home what she can bring me for a gift. והיא אמרה שהיא התפללה בבית, מה יכולה להביא מתנה. And she standed in front of the 25 people of the group, and she's saying, I brought Alexander a gift. ואז היא נעמדת בתוך הקבוצה של 25 אנשים, ואומרת, הבאתי לאלכסנדר מתנה. And she took out a golden medal. והיא הוציאה מדליית זהב. 75 years victory over Nazi Germany. של 75 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית. I think everyone understands now how our circle is closed for me. כך נסגר המעגל בעניין המדליות והמלחמות. 10 years ago I was denying my grandfather. לפני 10 שנים התכחשתי לסבא שלי. Because of his medals. בגלל המדליות שלו. Now 10 years later a Holocaust survivor is bringing me a medal. ו10 שנים לאחר מכן ניצולת שואה מביאה לי מדליה. And this survivor is a grandmother. It's one of my grandmothers in Israel. והיא אחת מהסבתות שלי פה בישראל. And she was crying, I was crying. היא בכתה, אני בכיתי. And we see that the God of Israel is doing something much more bigger. ושנינו ראינו שיש פה התערבות מאלוהי ישראל. Bigger than the Holocaust. שמשהו שהוא יותר גדול מהשואה. Death has not the last word. המוות לא נתן את המילה, אין לו את המילה האחרונה. ישראל חי. עם ישראל חי. Israel will live forever. And this is a sign. It's a sign for us that we are here and experiencing this in our individual, but this is not individual. That is why I believe to speak through this microphone into the land of Israel, something that I hope we will listen. We will see what's going on. ואני מנצל את ההזדמנות הזאת לדבר אל עם ישראל בשביל להראות לכם שיש פה תמונה יותר גדולה, שיש פה עם ישראל חי לנצח, והנצח הזה הוא באלוהים, והסיפור עם הניצולי שואה הוא סיפור הרבה יותר גדול ממה שהוא נראה. And like I said, it's not always happening on a big screen, on the big platform, on N25, on the big radio stations. זה לא תמיד במיינסטרים מדיה, ברשתות, במקומות שבהם כולם רואים. It's happening in the secret, in the hidden places. זה קורה במקומות נסתרים. But I am very happy to be here to let a little bit shine the light of the love of God and His Mashiach in these times to a time where a lot of darkness is around us. אני מאוד שמח להיות פה במקום הזה, בישראל, בזמן הזה, ולהאיר באורו של אלוהים ומשיחו. במקום הזה. Can we listen to another song? Yeah, sure. אנחנו נשמע עוד שיר. איזה שיר? Which one? A good question. הנה, אלכסנדר הולך פה לשים ביוטיוב את השיר הבא. זאת, אתם מאזינים תוכנית מלב אל לב. תוכנית שמדברת מלב אל לב בגובה העיניים. אוקיי, יש פה שיר שכבר רץ, אנחנו נשים אותו.
In aller Welt wurde dein Name entehrt, solange bis du zurück nach Zion kehrst. Du säuberst an dir den, hebst deine Krone aus der Asche, bis wir den König der Juden anbeten sehen. Sei willkommen hier, yeah. Sei willkommen hier, yeah. Sei willkommen. Öffne die Tore, bereite den Weg des Herrn, folgt dem Morgenstern nach Zion wie einst nach Bethlehem. Herzen, die sich im Staub niederwerfen, vor dem König gekrönt, durch Dornenschmerzen wir verwerfen. Sein Regiment bis heute noch fixiert auf uns selbst, fast schon ausnahmslos werfen um seine Kleider das Los. Bleiben des Kaisers Freunde anstatt des Menschensohns gebrannt Mark. Im Gewissen gelähmt, verleugnen wir den König in seiner Identität als Mensch und Mann, wie Petrus zu weinen begann. Kommt Offenbarung schmerzhaft nach dem Schrei des Hahns. Gib ihn frei, unser König der Erde. Der Neid in deiner Seele ist der Grund der Misere. Aus Missgunst kommt Verachtung und Spott. Lebst du wirklich aus dem von Juden verheißenen Wort? In aller Welt wurde dein Name entehrt, solange bis du zurück nach Zion kehrst. Du säuberst an dir den, hebst deine Krone aus der Asche, bis wir den König der Juden anbeten sehen. Sei willkommen hier, yeah. Sei willkommen hier, yeah. Sei willkommen hier, yeah, yeah, yeah. In aller Welt wurde dein Name entehrt, solange bis du zurück nach Zion kehrst. Du säuberst an dir den, hebst deine Krone aus der Asche, bis wir den König der Juden anbeten sehen. Sei willkommen hier, yeah. Sei willkommen hier, sei willkommen hier. In aller Welt wurde dein Name entehrt, solange bis du zurück nach Zion kehrst. Du säuberst an dir den, hebst deine Krone aus der Asche, bis wir den König der Juden anbeten sehen. Sei willkommen hier, yeah. Sei willkommen hier, yeah. Sei willkommen hier. מלך היהודים. Is that the name of the song? כן. מלך היהודים? כן. ספר לנו קצת. Tell us a little bit about the king of the Jews. First of all, I have to say that I don't know if I did this, but it's really a shame what Christianity did. אני חושב שזה בושה מה שהנצרות עשתה. It's one of the things that the Torah says that God hates. It's robbery if you steal. אחד הדברים שכתוב בתורה שאלוהים שונא זה גניבה. And this is what Christianity did. They stole someone. והנוצרים זה מה שהם עשו, הם גנבו מישהו. They stole someone from someone. הם גנבו מישהו ממישהו. You know, it's like the story of Joseph הסיפור של יוסף in the Torah. בתורה. He was given away. He was also stolen to Egypt. הוא נגנב או ניתן
לסוחרי עבדים ונלקח למצרים. And in Egypt, he became the biggest man, the most worshipped man. Only the Pharaoh was higher than him. במצרים, אחרי כמה בעיות, הוא נהיה האיש החשוב והנערץ במצרים לפני פרעה. זאת אומרת, פרעה היה הכי נערץ והוא היה השני. But he became a new name. וניתן לו שם חדש. צפנת פנח. צופנת פענח. And he had a mask that looks like an Egypt man. והמראה שלו היה מראה של אדם מצרי. There was nothing Hebraic or Jewish anymore. לא היה שם משהו יהודי יותר, לפחות לא במראה. So this is actually the story. What's happening since 2,000 years in Christianity. וזה בעצם תמונה של מה שקרה בעולם הנוצרי. They worship someone הם מעריצים מישהו who has a mask on. שיש לו מסכה. They don't know who the heart under the mask is. והם לא רואים את הלב מאחורי המסכה. They don't know. הזהות שלו. They don't know this Joseph who is longing for his father and for his brothers. הם לא מכירים את היוסף שרוצה לראות את אביו ואת אחיו. And the sad thing is that the Egypts around him, they don't let him be who he is. והדבר העצוב הוא שמצרים מסביבו לא נותנים לו להיות מישהו. So that means Christianity don't want to know who this man under the mask is. לכן הנוצרים לא רוצים לדעת מי זה האיש מאחורי המסכה. This is religion. וזאת דת. Religion is outwardly. אייקוניזם. כן, exactly. כן. The point is, do you want to know the man under the mask? וזאת השאלה לנוצרים. האם אתם רוצים להכיר מי זה האיש מאחורי המסכה? And this is the most this is a big adventure. וזאת הרפתקה גדולה. For the Jewish people. לעם ישראל. And for me as a Christian. ולי בתור נוצרי או מאמין. Yeah, or the nation. בישוע. Yeah. This is an adventure. This is something what was never in this time. It is now. It's happening now. וזה קורה עכשיו. What is happening now? מה קורה עכשיו? That from my side, people like me waking up for coming out of religion and waking up with a heart and love for the man under the mask, for Yosef, Ben Yosef. אנשים מתעוררים לזהות של האיש מאחורי המסכה, של יוסף, ולא צופנת פענח המצרי, אלא יוסף. I want to know his heart. אני רוצה להבין את הלב שלו. He has a story with his family. יש לו סיפור עם המשפחה שלו, עם ישראל. This Joseph I want to know. אני רוצה להכיר את היוסף הזה. I don't want to have this Tzafanet Paneach on all the time. I want to know this Joseph. אני רוצה להכיר אותו ולא את הדמות המצרית שלו. And this is the way also of this song. It says his name, his real name. You know, it started. It's very simple. It's very simple. I like to make things simple. אני אוהב לעשות את הדברים פשוטים. Simple that little children can understand. שאפילו ילד קטן יכול להבין. It says it profaned his name in the nations. זה אומר שחיללנו את שמו בגויים. It's all in the Torah, in the prophets. My name is profaned in the goyim, in the nations. שמי מחולל בגויים. בכל התנ"ך יש את זה. So look at it. Jesus Christus, Jesus Christ in English. Jesus Christus, Jesus Christ באנגלית. This is the problem. This is all. There it starts. His name is not Jesus. שמו הוא לא יסוס,
או לא Jesus. The funny thing is, I have a Jewish friend. He thinks that Jesus is his first name and Christus is his last name. So his mother is Mr. and Mrs. Christus. אוקיי, הוא מכיר ישראלי אחד שבטוח שהשם של Jesus זה שם פרטי וקרייסט זה שם משפחה, ולאבא ואמא שלו קראו אדון וגברת קרייסט. No, his name is Yeshua. לא, השם שלו הוא ישוע. And he was born in Nazareth. והוא נולד בנצרת, בישראל. And he is the king of Israel. והוא מלך ישראל. And he will come as the king of Israel. והוא יבוא כמלך ישראל. And here it starts the whole balagan. ופה מתחיל הבלגן. To get this out. להוציא את הגוי ממנו. In עברית, בבל, chaos. גם היהודים, רגע, אז, so also the Jews has to get the goy out of him, and the Christian has to get the goy out of him. The what? The Jews have to get the goy, the stranger. I mean the Joseph. Yeah. He is part of the family. יוסף הוא חלק מהמשפחה. Let us see the picture. The picture in the Torah is just the story of him. התמונה של הסיפור של יוסף היא בדיוק הסיפור של ישוע. Yeshua gave us in the nations survival. He gave us life, bread, like Joseph gave us bread and gave bread in Egypt. ישוע נתן לאומות לחם. Yes. כמו שיוסף נתן לחם בזמן הרעב במצרים למצרים. But you know, I don't want only bread from Natzafenet Paneach. I want a real relationship with this Joseph. אבל אני לא רוצה את הלחם מצופנת פענח, אלא אני רוצה את הלחם מיוסף. And for me personally, as more and more I am sitting on the feet of this Joseph. וככל שאני יושב לרגלי יוסף / ישוע, he is talking and talking about his love for his people, for his family Israel. אני ממש חש שהוא מדבר על האהבה שלו לעם ישראל. And he's not stopping. והוא לא מפסיק. And the thing is, he said, comfort my he is speaking the words of the prophets. I mean, he is he is the word, and he speaks the words of his prophets. נאמר עליו שהוא הדבר, והוא מדבר את דבר הנביאים לעמו ישראל. And when Cecilia and me were asking God, hey, what can we do for you? What is on your heart? ושאלנו אותו שבתפילה, מה אתה עושה ומה ליבך? We heard the word of Yeshayahu 40. שמענו את הפסוקים מישעיהו מם. Comfort my people. נחמו עמי. And we understood that the most hurted people in Israel are the survivors. וברור שהאנשים הסובלים ביותר בישראל הם ניצולי השואה. But I understood also that all Israel has a wound in their heart. אבל שגם כל שאר ישראל, כולם, יש להם פצע בלב. Because no other nations has to hear the words, you are the problem, you are the problem, you are the since this nation or this people exists, this is what you hear. מאז שעם ישראל קיים, זה מה ששומעים. אתם בעיה לעולם, אתם בעיה לנו, אתם בעיה. Anti-Semitism is not an idea of the Nazi Germans. אנטישמיות היא לא הרעיון של גרמניה הנאצית. There were other people like Haman. היה המן הרשע. There are always Hamans in this world. יש מלא המנים בעולם. So the thing is that the wound that I see also, the hurting of if you always have to hear, you are the problem, we don't like you, even today anti-Semitism is coming up, it's painful. ואפילו היום אנחנו רואים את האנטישמיות גוברת בעולם, וזה כואב.
כואב לנו בלב. And my task is to let you know that we are standing as a family together. והמשימה שלי היא להבהיר לכם שתדעו שאנחנו עומדים ביחד כמשפחה. And in which way ever comforting this place of neglecting, of this to be against the anti-Semitism, to really rip it out and to find people who are like-minded and love Israel and joining forces. ולהילחם נגד האנטישמיות בגויים. אלכסנדר דיצה, תודה רבה. התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. Any last word that you want to say to our listeners before we let them continue with their night? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. כל מילה מיותרת. אנחנו מסיימים את התוכנית מלב אל לב של היום. אנחנו מודים לכם מקרב לב על שהאזנתם, ונתראה בשבוע הבא, ביום רביעי, בסביבות 7:30, 8. אני אלון תמיר, תודה שהייתם איתנו.